Quand ma mir a regarder not our invitation to marriage, ella rioted it. Tu apauses vriment un agent de sécurité. Ni vous attendes pas sequest set famille semberis. Toisemins plus tard, 68 invitations aviant été envoyés par la poste, et pas un seul membre de ma famille en a répondu. Le jour de mon mariage, chaque chaise réservée pour you est restée douloureusement vide. J'ai marché dans l'allée sans mes parents, mon frère ma sœur. J'y pensais que si serait la partie la plus difficile. J'ai avais tort. En suite, un invité a posté une vidéo de 10 secondes en ligne avec une légende à laquelle personne n'y s'attendait. Au lever du soleil, mon téléphone avait explosé avec des milliers de messages. Si qui est passé en suite à tout changé. Avant de continuer, veuillez prendre un moment pour vous abonner à la chaîne. Je suis aussi curieux, du regardez-vous à quel curieux style là-bas en ce moment. Faites-le-moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Maintenant, revenons à l'histoire. Je m'appelle Emily et j'avais 32 ans lorsque mes parents ont décidé que l'homme que j'aimais n'était pas digne de s'y tenir à côté de moi à l'autre. Il s'appelait Daniel Brooks. Il n'était pas millionnaire. Il n'était pas chirurgien, avocat au cadre technique. Daniel a travaillé comme superviseur de la sécurité pour l'une des plus grandes tours de bureau d'entreprise de Chicago. Il portait un uniforme de la marine, saluait les employés par leur nom, résolvait les problèmes avant quils ni deviennent des urgences et traitait tout le monde, des concierges aux PDG, avec exactement le même respect. Si était l'homme dont je suis tombé amoureuse. Mes parents ont vu quelque chose de complètement différent. L'homme vérifie les badges d'identité pour gagner sa vie, a déclaré ma mère la première fois qu'elle a rencontré. Vous avez une maîtrise, tu peux faire tellement mieux. Mon père n'a même pas essayé de cacher sa déception. Nous avons passé des années à vous donner des opportunités, a-t-il déclaré. Et c'est qui tu choices? Daniel n'y est jamais disputé. Il saurait simplement et les remercier de l'avoir invité à dîner, même si tout le monde à cette table savait qu'il n'était pas vraiment le bienvenu. En retournant à la voiture ce soir-là, je me suis excusé. Je suis vraiment désolé. Il m'a serré la main. Ni vous excusez pas pour les trois autres. Si était Daniel. Il n'a jamais élevé la voix, n'a jamais insulté personne, n'a jamais essayé de faire ses preuves. Il croyait que le personnage parlait finalement, plus fort que les titres. J'aurais aimé que ma famille le croie aussi. Lorsque nous avons annoncé nos fiançailles 6 mois plus tard, mes parents nous ont à peine félicités. Au lieu de cela, ils ont commencé à appeler des parents. Je ne le savais pas à l'époque. J'ai seulement remarqué ce qui s'est passé après. Ma tante avait soudainement des projets de voyage. Ma cousin a dit que ses enfants avaient un tournoi de football. Un oncle a affirmé qu'il avait une conférence d'affaires inévitable. Un par un, chaque RSVP SS transformé en une excuse polie. Au début, je me suis convaincu que c'était un mauvais timing. Puis ma grand-mère m'a accidentellement appelé à la place de ma mère. J'aimerais que les choses soient différentes, murmura-t-il tristement. Qu'avais-tu dire? Un long silence s'ensuivit. Finalement, elle soupira. Tes parents ont dit que tous, ceux qui assistent au mariage n'y feriant qu'encourager ton erreur. Mon cœur s'est arrêté. Ils quoi? Ils ont dit que si la famille restait à l'écart, peut-être que tu reviendrais à la race avant qu'il n'y soit trop tard. L'appel s'est terminé, mais je n'y pouvais pas bouger. Je me suis simplement assis sur le sol de ma cuisine à regarder les invitations de mariage auxquelles nous avions passé des semaines à nous adresser ensemble. 68 invitations. Aucun membre de ma famille immédiate n'avait prévu de venir. Quand Daniel est rentré à la maison ce soir-là, je lui ai tendu mon téléphone. Il laissait tranquillement les messages, puis il m'a regardé. Ils essaient de vous faire choisir. Je l'ai déjà fait. Ces US adosirent. Je suis désolé qu'ils te fassent payer pour ça. Je m'attendais à ce qu'ils sugar de tout annuler. Au lieu de cela, il m'a pris la main. Emily, les mariages n'y s'y messeront, pas nombre de personnes occupant les sieges. Ils sont messerés par la promesse que du personnes font. Si seulement 5 personnes croyant en nous, ils saurait. Ensuite, nous ferons avec 5. Sun comme lui faisait d'autant plus mal qu'il méritait tellement mieux que ça. Le matin de notre mariage est arrivé sous un ciel bleu clair.
Des rengages de chaises blanches, inturient la cérémonie du jardin. La plupart sont restés douloureusement vides. Des amis, des collègues, des voisins et quelques membres de la famille de Daniel souriant chaleureusement alors que les invités prenaient tranquillement place. La première rangée réservée à mes parents et à ma famille est restée complètement vacante. Quand la musique a commencé, il n'y avait pas de pire qui attendait pour marcher à mes côtés. Pas de mire qui raper mon voile. Pas de frire. Pas de soeur. J'ai pris une profonde inspiration, et j'ai marché seul dans l'allée. Just avant d'éteindre Daniel, j'ai remarqué quelqu'un prise de l'arrière qui levait tranquillement un téléphone et enregistrate. Cela n'a pas duré plus de 10 secondes. À l'époque, j'ai pensé que c'était juste une autre vidéo de mariage. J'ai n'avais aucune idée que ces 10 secondes révéleraient la vérité, que mes parents avaient passé des mois à essayer de cacher. Daniel et moi avons passé le reste de notre mariage à prétendre que les chaises vides n'avaient pas d'importance. Nous avons ri avec des amis, dansé sous des guirlandes de lumières blanches, et remercié tous les invités qui avaient choisi de s'y tenir à nos côtés. Si quelqu'un a remarqué la première rangée vide, il a eu la gentillesse de n'y pas le mentionner. Au moment où nous sommes arrivés à notre hôtel ce soir-là, j'avais éteint mon téléphone. Je ne voulais pas voir un autre message expliquant pourquoi quelqu'un n'y pouvait pas y arriver. Le lendemain matin, je l'ai rallumé. Il a gelé presque immédiatement. Plus de 300 notifications sont apparues avant même que je puisse déverrouiller à l'écran. Emily, ça va, je viens de voir ça en ligne. S'il te plaît, appelle-moi. Votre vidéo de mariage est partout. J'ai regardé dans la confusion. Quelle vidéo de mariage? Daniel a regardé par-dessus mon épaule. Je n'y sais pas. Un ami m'a envoyé un lien. C'était le même clip de 10 secondes que j'avais remarqué pendant la cérémonie. La vidéo me montrait marchant seul vers l'autel. La caméra s'y tourne lentement vers Daniel. Au lieu de voir l'air garni par les cigues presque vides, il m'a souri avec des larmes dans les yeux comme si j'étais la seule personne au monde. La légende en dessous de cette. Toute sa famille a boycotté si mariage parce que le marié en est qu'un agent de sécurité. Si quils ont ignoré dit tout sur you. Les commentaires affluent plus vite que je n'y pouvais les lire. Puis quelque chose d'inattendu est produit. Un homme a répondu sous la vidéo. Si en est possiblement un agent de sécurité. C'est Daniel Brooks. Un autre commentaire est apparu quelques secondes plus tard. Il est resté avec mon père pendant 6 heures après une urgence médicale jusqu'à l'arrivée de l'ambulance. Il n'a jamais quitté son côté. Puis un autre. Daniel a payé les manuels de mon fils après que j'ai perdu mon emploi. Il m'a fait prompter de n'y jamais le dire à personne. Un pompier à la retraite a écrit. J'ai travaillé dans la sécurité avec Daniel il y a des années. C'est l'un des meilleurs hommes que j'ai jamais rencontré. En quelques heures, des centaines de histoires sont apparues. Une infirmière a décrit comment Daniel organisait régulièrement des collectes de sang sans demander de reconnaissance. Un directeur d'école a révélé qu'il était discrètement des manteaux de hiver pour les élèves chaque mois de décembre. Une mère célibataire a raconté que Daniel avait réparé sa voiture cassée après le travail parce qu'elle n'avait pas les moyens de payer un mécanicien. Aucune de ces histoires n'avait jamais atteint les médias sociaux auparavant parce que Daniel n'y avait jamais voulu. Il avait simplement aidé les gens à retourner au travail. Dans l'après-midi, les stations de nouvelles locales avaient repris l'histoire. Pas à cause de notre mariage, parce que des milliers d'étrangers passaient la même question. Qui est Daniel Brooks? Son employeur a publié une déclaration, want 16 années de leadership, de professionnalisme et de service communautaire. Ils ont annoncé qu'ils avaient récemment reçu un prix interni pour avoir encadré de nouveaux employés et coordonné des programmes d'intervention d'urgence dans plusieurs propriétés. J'ai regardé Daniel avec une incrédulité totale. Tu n'y amènes jamais dit la moitié. Il sourit timidement. Si n'étient pas des choses dont je me souvenais. Ce soir-là, une autre surprise est arrivée. Les gens ont commencé à poster des photos de notre réception. J'ai finalement reconnu plusieurs visages que j'avais supposés être des collègues.
Unham avait été l'adolescent, que Daniel avait aidé une fois, à trouver une bourse d'études. Un couple de personnes âgées y avait assisté parce qu'il avait passé des mois à les surveiller après un cambriolage. Une jeune famille avait conduit, for heures parce que Daniel avait une fois sauvé leur fille lors d'une évacuation de meubles. Ils n'étaient pas invités par obligation. Ils étaient là par gratitude. Pendant ces temps, les téléphones de mes parents sonnaient sans arrêt. Des amis, des voisins, des associés d'affaires et même des parents alumnés avaient vu la vidéo. Ha parce que quelqu'un a éduqué mes parents, mais parce que les gens comprennent maintenant exactement pourquoi ces choses vides existent. 3 jours plus tard, just après le petit déjeuner, quelqu'un a frappé à notre porte d'entrée. Quand j'y ouvert, ma mère et mon père s'y tenaient là. Aucun d'eux semblait préparé pour la conversation qui était sur le point de changer tous nos vies pour toujours. Pendant quelques secondes, aucun de nous en a parlé. Ma mère avait l'air plus âgée qu'elle n'y allait 3 jours plus tôt. Les épaules de mon père, autrefois toujours droits avec confiance, semblaient s'affaisser sous un poids invisible. Pouvons-nous entrer? Ma mère a demandé tranquillement. Jimmy suis écarté sans répondre. Daniel les salua poliment. Bonjour. Savoni portait aucune colère, aucun sarcasme, just une simple courtoisie, la même courtoisie quils ni lui aviant jamais montré. Nous sommes assis autour de notre petite table à manger. Le silence est prolongé jusqu'à ce que mon père s'éclaircit en fin la gorge. Nous avons fait une erreur. Ces 4 mots orient tout signifiaient une semaine plus tôt. Maintenant, ils sonnent douloureusement tard. Ma mère a creusé ses mains. Nous pensions vous protéger. De quoi? J'ai demandé calmement. De s'installer. Regardez vers Daniel. Il remua tranquillement son café sans rien dire. Mon père soupira. Quand les gens ont commencé à nous appeler après cette vidéo, nous avons réalisé que nous n'y connaissions pas l'homme que tu appauses. J'ai secoué la tête. Non. Tu n'as jamais essayé de le connaître. Un autre silence s'installa dans la pièce. Enfin murmura ma mère nous l'avons jugé par un uniforme. Daniel sourit doucement. Un uniforme dit aux gens si que quelqu'un fait. Il fit une pause. Ça ni leur dit pas qui ils sont. Aucun de mes parents n'y pouvait croiser son regard. Mon père en Phyllis avait posé une enveloppe blanche sur la table. On voulait que tu aies ça. À l'intérieur s'y trouvait un chèque gaindru et des excuses manuscrits. J'ai lentement refermé l'enveloppe et l'ai glissé vers lui. J'n'ai pas besoin de ton argent. Les yeux de ma mère s'y sont remplis d'alarmes. Est-il vous plaît? Si donc j'avais besoin, dis-je doucement, si était que mes parents sont assis au premier rang à mon mariage. Tu n'y peux pas racheter ces souvenirs. Elle a commencé à pleurer ouvertement. J'ai regardé la vidéo une centaine de fois. Moi aussi, répondis-je. Chaque fois que j'ai arrivé au début, j'ai espéré que tu apparaîtrais soudainement. Tu n'y as jamais fait. Daniel tendit la main et me tint tranquillement la main. Pas une seule fois il en a interrompu. Pas une seule fois il en a essayé d'empirer la situation de mes parents. Exactement le genre de homme qu'il avait toujours été. Une semaine plus tard, daughter's parents ont commencé à appeler. Un par un, ils ont admis la vérité. La plupart en avaient pas sauté le mariage parce qu'ils n'aimient pas Daniel. Ils sont restés à la maison parce qu'ils croyaient mes parents. Certains s'y sont excusés. Certains étaient guernés. Daughters ont simplement demandé s'ils pouvaient recommencer. J'ai leur ai dit à chacun la même chose. Les relations n'y s'y réparent pas avec des mots. Ils sont reconstruits grâce à des actions cohérentes. Au cours des mois suivants, quelques proches ont vraiment fait l'effort. Daughters ont tranquillement disparu de nos vies. Nous avons accepté les du résultat sans amertume. Puis d'un an plus tard, Daniel et moi avons célébré notre premier anniversaire. Cette fois, la salle était pleine. Pas avec des gens qui partageaient notre nom de famille, avec des gens qui essaient tennis à nos côtés quand cela comptait. Le pompier à la retraite a porté le premier toast. Le directeur de l'école a porté des fleurs. Le couple de personnes âgées que Daniel avait aidé une fois a insisté pour apporter un dessert fait maison. En regardant autour de la pièce, j'ai réalisé quelque chose. La famille n'y s'y mesure pas au sang.
C'est messeray par qui choisit de si tenir à côté de vous, quand si tenir à côté de vous kaut quelque chose. Alors tout le monde riait ensemble, mon téléphone burdenate. Si aidate un message de mamir. J'espère qu'un jour on aura gagné une autre chance. On essia. J'ai regardé l'écran pendant un long moment. Puis j'ai verrouillé mon téléphone. Non pas parce que je la détestais, mais parce que la pardon et la confiance n'y sont pas la même chose. La pardon commence par des excuses. La confiance est reconstruite en choix la fois. J'ai glissé mon téléphone dans ma poche et j'ai regardé Daniel de l'autre côté de la table. Elham que mes parents ont autrefois rejeté comme un simple agent de sécurité. Elham dont l'intégrité, tranquille, avait gagné le respect de centaines d'étrangers sans demander d'applaudissements. Le jour de mon mariage, j'y pensais que j'y marchais vers un avenir incertain. J'y n'aurais pas pu m'y tromper davantage. J'y n'y m'éloignais pas de ma famille. J'y marchais vers la personne qui deviendrait le fondement le plus solide de ma vie. Et en regardant en arrière maintenant, j'y marcherais sur dans, c'est les mille fois, si cela signifiait finir exactement là où j'y suis aujourd'hui.